Welcome to C12 Physics class, the class 12 Physics. Today we discuss the last part of the question paper, that is part 8 of March 2023 Kerala Higher Secondary Board Physics Examination question paper. This is the last part, the eighth part. In the previous 7 parts, we have discussed uh, all the questions, and only three questions are remaining that we discuss here. All other questions we have already discussed. So these are the last three questions are 27th, 28th, and 29th questions. I shall read the questions. What are the questions? Question number 1, state 27A, stating Kirchhoff's law. Kirchhoff's laws, actually. B, obtain the balancing condition of a vision stability with the help of a diagram. Question number 28A, state the principle of transformer. 28B, explain the working of transformer. C, distinguish between step up and step down transformer. Question number 29A, state Huygens principle. B, explain refraction of plane wave using Huygens principle. These are the last three questions. Each question carries 5 marks. We can see answers one by one. Kirchhoff's laws. There are two laws due to Kirchhoff, Kirchhoff apostrophe S, Kirchhoff's laws. Number 1, point rule. The algebraic sum of the current meeting at any junction in a circuit is 0. That is it. The current approaching a point is taken as positive, and the current going from a point is taken as negative. Therefore, sum of the currents approaching a point equal to sum of the current leaving the point. That is first law. The second law is, in any closed circuit, the algebraic sum of the products of current and resistance of each part of the circuit is equal to the total EMF in the circuit, that is sigma IR is sigma E. These are the two laws. Now we come to B part of the question, Beaton's bridge. ബീഷൻസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡയഗ്രമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് വരക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ABCD 4 പോയിന്റ്, അവിടെ 4 റെസിസ്റ്റൻസ് PQRS കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കറണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I1 കറണ്ട്, P I1 കറണ്ട്, Q I2 കറണ്ട്, R I3 കറണ്ട്, S I4 കറണ്ട്. B തമ്മിൽ താഴെ ഒരു ബാറ്ററി കീ ഉണ്ട് K1. അതുപോലെ ബിയും ഡിയും തമ്മിൽ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ ജിയും അതുപോലെ ഒരു കീ K2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പടം നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എഴുതുക. ഇതാണ്. It consists of the resistance consists of 4 resistors P, Q, R and S connected in between 4 points, 4 terminals A, B, C and D. Between A and C, a cell is connected. Between B and D, a galvanometer of resistance G is connected. There is also key. The current flowing through each branch is shown in the figure. I1, I2, I3, I4 എല്ലാം നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. Now you see the resistances PQ, R and S are adjusted so that the current through the galvanometer is 0. That is called a balancing condition. Then the network is said to be balanced. That is IG is equal to 0. Applying Kirchhoff's law, second law to the branch, to the mesh ABDA, we get I1 into P minus I2 into R is 0. നമുക്കറിയാലോ, ക്ലോക്ക് വൈസ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലസ് എടുത്താൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൈനസ് എടുക്കണം. നിങ്ങൾ Kirchhoff's law ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ I1P minus I3R is 0 or I1P is equal to I3R, equation number 1. അടുത്തത്, in the same way for this closed mesh BCDB, I2Q minus I4 S is equal to 0, that is I2Q is I4S. Dividing equation 1 by 2, I1P by I2Q is I3R by I4S. Since the current through galvanometer is 0, IG is 0, I1 is I2 and I3 is I4. So they will cancel in the above equation. They cancel in the above equation. We get a P by Q is R by S. This is the Beaton's principle.
നെക്സ്റ്റ് 28 പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ. എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ? ട്രാൻസ്ഫോർമർ അറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുമുള്ള ഡിവൈസാണ്. AC വോൾട്ടേജസ് AC യിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യും, DC യിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. Transformer works on Faraday's law of mutual induction. Faraday's law of electromagnetic induction states that when a change takes place in the magnetic flux which is linked with a circuit, an electromotive force, EMF is induced, current will induce in the circuit. That is the principle. And here is the transformer. Transformer നോക്കുക, ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഒരു കോറാണ്, റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോമിലാണ് കോറ്. അതേപോലെ 2 കോയിൽ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രൈമറി കോയിൽ P, സെക്കൻഡറി കോയിൽ S. പ്രൈമറിയിൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കും E1, സെക്കൻഡറിയിൽ വോൾട്ടേജ് എടുക്കും. The transformer is a device used to transform a low voltage AC voltage ആണ് to a high voltage AC and vice versa. It works on the principle of electromagnetic induction. If the voltage is raised, the transformer is called step up, and if the voltage is lowered, it is called step down. Transformer. A transformer cannot be used with the direct current. DC യിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനും പാടില്ല. The transformer consists of a closed to subtension core upon which are bound 2 coils, 2 well insulated copper wire. One of the coils which the voltage is to be transformed is separate is called the primary, and the other coil is called secondary. The voltage available is tapped for the secondary. The equation of the transformer is E2 by E1 is N2 by N1. If E2 is where E2 is output voltage and E1 is input voltage. E2 is N2 is the number of turns, N1 is the number of turns in primary, and N2 is the number of turns in secondary. For a step-up transformer, N2 greater than N1, and for a step-down transformer, N2 less than N1. Step-up transformer is one. Step-up transformer is one which increases the voltage, and step-down transformer is one which decreases the voltage. For a step-up transformer, N2 greater than N1, therefore E2 greater than E1. For a step-down transformer, N2 less than N1, therefore E2 less than E1. And then there is another transformer, ideal transformer. Ideal transformer. In an ideal transformer, the input power is equal to output power. E1 I1 is E2 I2. And the last question 29, Huygens principle. Huygens principle diagrammatic representation ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എസ് സോഴ്സ്, അതിൽ നിന്ന് വേവ്സ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. 2 വേവ് ഫ്രണ്ട് വരച്ചുകൊണ്ട് ABCDയും, AB ആദ്യമുള്ള വേവ് ഫ്രണ്ട്, CD രണ്ടാമതുള്ള വേവ് ഫ്രണ്ട്. അതിനകത്ത് കാണുന്നത് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ്. സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് ആണ് അകത്ത് കാണുന്നത്. ആ പടം ഒന്ന് വലുതായി കാണിക്കാം. ഹൈജീൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നോക്കുക, അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് കൂടി നോക്കുക, HUYGENS. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പടത്തിൽ 2 വേവ് ഫ്രണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ABCD. AB ആദ്യമുള്ള വേവ് ഫ്രണ്ട്, CD രണ്ടാമതുള്ള വേവ് ഫ്രണ്ടാണ്. എസ് സോഴ്സ്, ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അകത്ത് കാണുന്ന ചെറിയ സർക്കിൾ പോലെ കാണുന്നതിനെ സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട് AB ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വേവ് ഫ്രണ്ട്, അടുത്ത വേവ് ഫ്രണ്ട് CD എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും, അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ജോമെട്രിക്കൽ മെത്തേഡ്, അതിനാണ് ഹൈജൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വേവ് ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും, അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഹൈജൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായി മുന്നോട്ട് പോകും. അതാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റീഡ്. This principle states that a source of light is a source of disturbance. It will send out waves in all directions. The wavefront at any instant can be considered as the envelope of the secondary wavelets that are originated from all points of a wave which existed at a previous instant, the envelope being drawn in the direction of propagation of the wave. ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് എന്ന് പറയും. അത് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്താൽ അത് വേവ്സ് പുറത്തേക്ക് വിടും. ദ വേവ് ഫ്രണ്ട് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ്, ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തുള്ള വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന
വേവ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ പോയിന്റുകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ചെറിയ തരംഗങ്ങളുടെ ഒരു കവറായിട്ട് വിചാരിക്കാം, എൻവിലപ്പായിട്ട് വിചാരിക്കാം. എൻവിലപ്പ് വരയ്ക്കേണ്ടത് തരംഗം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ആ ദിശയിൽ വരക്കണം. ഹൈജീൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഗീവ്സ് എ ജോമെട്രിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് എ വേവ് ഫ്രണ്ട്. ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തുള്ള വേവ് ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൈജീൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. In the figure, CD is a wave front and AB is the wave front that existed at a previous instant. ഇനി റിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഹൈജീൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട്. നോക്കിയേ, ഈ പടത്തിൽ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് പടം നോക്കുക, എക്സ്പ്ലനേഷൻ റിഫ്രാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം XY ഒരു മീഡിയമാണ്, ആ ഒരു സർഫസാണ്. രണ്ട് മീഡിയത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, രണ്ട് മീഡിയത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർഫസാണ് XY. രണ്ട് റേസ് ABCD വരുന്നു, അത് റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പടമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ABCDയും പാരലായിട്ട് വരും. CD Dയിലെത്തുമ്പോൾ AB Bയിലെത്തും. അപ്പോൾ CDക്ക് പിന്നെ Eയിലെത്തണമെങ്കിൽ കുറേ ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം. ആ സമയം കൊണ്ട് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റുകൾ ആരംഭിക്കും Bയിൽ നിന്ന്. സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റുകൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് താഴെയാണ്, സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ടത്. അതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത്? D ദൂരം ഉണ്ടല്ലോ, ആ D ദൂരം C1T ആണെങ്കിൽ, C1 ലൈറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിലെ വെലോസിറ്റിയാണ്. D ദൂരം C1T ആണെങ്കിൽ T അത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സമയം. എങ്കിൽ C2T റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സെമി സർക്കിൾ താഴെ വലിച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ് താഴെ വരച്ചാൽ അത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു വേവ് സർഫസാണ്. അതിലേക്ക് ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുക, ആ ടാൻജൻറ്റ് വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യും. ആ ടാൻജൻറ്റ് EFനെ വിളിക്കുന്ന പേര് റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട്. ആ BF യോജിപ്പിക്കണം, നീട്ടണം. EG പാരലായിട്ട്, G താഴെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, റൈറ്റ് സൈഡ് താഴെ EG പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കണം. അതാ റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട്. നമുക്കിവിടെ തെളിയിക്കേണ്ടത് സൈൻ AB സൈൻ R is N2/N1 എന്ന് തെളിയിക്കണം. ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എയർ ആണ്, സെക്കൻഡ് മീഡിയം വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ സൈൻ AB സൈൻ R N തെളിച്ചാൽ മതി. N വാട്ടറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. പടം നന്നായിട്ട് വരച്ചുകൊള്ളണം. എന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന നോട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. Let XY represent the surface separating two media, 1 and 2 of refractive indices N1 and N2. The second medium is denser medium, denser than the first medium. Let C1 and C2 be the velocities of light in the two media. BD is a plane wave front incident on this at the surface at an angle of incidence I. That is angle dB. Angle dB is I, equation number 1. AB and CD are marginal rays. When AB reaches B, secondary wavelets are produced from B. Let T be the time taken by the ray CD to reach the surface at E from D. Then D is E1 into T, equation number 2. By the time secondary wavelets from B must have traveled a distance equal to C2T in the second medium, with B as center and C2T as radius, draw an arc of a circle to represent the secondary wavelet. From E, draw a tangent to this line. Let it meet at F. F is equal to, let it meet at B. BF is equal to, let it meet at F. Then BF is equal to C2T. C2T. EF represents the refracted wave front. From figure, sin AB sin R is D by B. That is BF by B. D by B by BF by B. That is D by BF. That is equal to C1T by C2T. T cancel C1 by C2. That is N2 by N1. N2 by N1. That we can write as N by 1. N by 1 if the first medium is air. This is Sen's law. This is Sen's law. The second medium is denser medium than the first. Therefore, I greater than R, sin A greater than sin R, hence C1 greater than C2. This means that the secondary velocity of light in the rarer medium is
greater than that in the denser medium. The result has been experimentally verified by Foucault. Foucault അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈറ്റ് വെലോസിറ്റി ഡിറ്റർമിനേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That is 29th question answer. So we have discussed all the questions. The question paper is completed in 8 classes. That is all. Thank you very much.